and unleash violence, our security forces are going to defend the people of South Africa. That I must make clear, because we will not allow anarchy and disorder to prevail in this country and against the people of South Africa. That will not be allowed. So we will see what happens. But then again, it's interesting that Monday is a long weekend. It's a long weekend. Many of our people will probably be traveling to their homes, and we expect that there will be full order and harmony in our country. But security forces stand ready to defend the people of South Africa. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Your Excellencies, the last question will be posed by Nixon, which will be posed both in Kiswahili and English. Nixon. Nashukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais Ramaphosa. Thank you, Mr. President Ramaphosa and Your Excellency Samia Suluhu Hassan. Swali langu ni kuhusu ushirikiano kati ya Afrika Kusini na Tanzania. Utanufaisha vipi mataifa mengine ya Jumuiya ya Kusini mwa Afrika, ya maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa nchi hizi mbili zina wanachama wa jumuiya hizi mbili? Na kwingineko kuhusu masuala ya usalama, tuliona Afrika Kusini kishirikiana na Tanzania katika kuimarisha usalama kule mashariki mwa Kongo kwa kupiganisha uasi wa M23 mwaka 2013. Imekuwaje safari hii kukawa na kunyamaza na kukabiliana na shida zinaendelea huku raia wakiteseka? Mr. President and Your Excellency Samia Suluhu Hassan, we saw the intervention of South Africa and Tanzania in the conflict in the DRC in 2013, when both forces combined under the SADC missions there through the Force Intervention Brigade to deal with the M23. What has happened this time, whereas the very same rebel group is causing mayhem in one of your members, both member of the East African Community as well as the Southern African Development Community? Thank you. Natoka idhaa Kiswahili ya Channel Africa, ni redio ya kimataifa ya shirika la utangazaji la SABC. I'm from Channel Africa, the international radio station of the South African Broadcasting Corporation, SABC. Thank you. Asante. So while the President is pondering on what is to come with, mimi nitajibu maswali yako ndio ulivyotaka. Moja, ushirikiano wa South Africa na Tanzania utafaidisha vipi regional blocks nyingine au nchi nyingine? Tumezungumza mambo ya trade and investment, ambayo kukua kwake, biashara ikikua, uzalishaji ukikua, bila shaka tunahitaji masoko. Na tunapozungumza hapa tunazungumzia masoko au soko la pamoja la Afrika, African Free Trade Area, African Free Trade Protocol, which is being implemented na wote hawa kama wanachama wa Umoja wa Afrika. Kwa tukizalisha zaidi, bila shaka soko litachukua nafasi yake. Sababu kama alivyosema, Afrika almost ina watu bilioni 1.3. Lakini ukija East Africa tuko karibu, pengine East Africa na Southern, milioni 300. Kwa hiyo uzalishaji wa pamoja utanufaisha nchi zetu. Lakini mbili, nirudi tena kwenye swala la umeme hawa, kwamba ndani ya SADC ambapo sisi Tanzania na South Africa ni member wa SADC, tuna suala la Southern African Power Pool. Na tulipokuwa kupitia SADC tulikuja na hiyo strategic plan ya generation ya power kwa nchi zote za Afrika, na wote tuweke kwenye power pool ili tuweze kushare
tuuziane sisi wenyewe. Sasa tulipokuwa kwenye mkutano wa COP27 kule Egypt, tulikaa Tanzania, tuliitisha mkutano wa kuiangalia Southern African Power Pool, lakini Mozambiki, Zambia na Malawi na wenyewe walikuja na wakasema plans zao ambazo umeme mwingi utazalishwa na wengine tayari wamezalisha. Tulichoacha kufanya ni interconnection among the countries. So if we interconnect among the countries, tutaweza kuuziana umeme. Sasa hivi tumepigwa na wimbi la kutoka umeme kutoka kwenye fossil oils kwenda kwenye clean energy, of which nchi zetu zote sasa zinashughulika na huko. Kwa mfano Tanzania, sasa hivi tunakamilisha bwawa kubwa la umeme ambalo litazalisha almost megawatts 2115. Hiyo ni kubwa. Lakini tuna mabwawa mengine madogo, vyanzo vingine vidogo hydro, ambavyo vitaweza kuleta kama 522 megawatts. Sasa tunadhani mpaka ikifika 2025 we'll be having around 7,000 megawatts za umeme. Hizi sasa ndio tutaweka kwenye Southern African Power Pool, tuunganishiane na tuweze kuuziana. Kwa hiyo uhusiano huo pia unakwenda, tutakapokuwa na umeme wa kutosha, uzalishaji utapanda, usalama wa nchi zetu utakuwa mzuri, mambo mengi yatakuwa yamekaa vizuri. So na tushukuru Mungu kwamba nchi zetu hizi zina vyanzo vingi tu vya umeme. Kuna gas, kuna solar, wind, thermal na hiyo hydro. Tuna vyanzo vingi tu, tunaweza tukagenerate umeme mwingi na tukaweza kuconnect among ourselves na tukauziana. Swala jingine lilikuwa baada ya ushirikiano, what else? DRC. DRC ni kweli tuna challenge, na hii ni challenge ya SADC lakini pia East African Community. Na kupitia SADC nimesema tumekuwa na mpango wa Samim kwa muda mrefu uko pale DRC, Eastern DRC. Majeshi yetu South Africa, Malawi na wengine tuko pale under mwamvuli wa MONUSCO. Sasa kwa sababu tuko under mwamvuli wa MONUSCO, operations zetu lazima zifuate anayetuongoza na anayefinance hiyo program. Lakini tungekwenda kama wenyewe, kama tulivyofanya Mozambiki. Tulikwenda kama wenyewe SADC. Mozambiki ndio Samim, kule ni MONUSCO na FIB. Tungekwenda kama Samim kama tulivyokwenda Mozambiki. Operations zetu tunaziendesha sisi wenyewe, tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa hiyo ni kuhakikishie kwamba DRC apart from MONUSCO na FIB, Fort Intervention Brigade, ambao nchi zetu hizo tatu ziko pale, East Africa pia wamepeleka majeshi wako pale ambao kazi yao ni peacekeeping. Hivyo hatuendi kupigana, tunakwenda kuzungumza, kufanya peacekeeping, kuongea na wale magaidi au rebels, vikosi vinavyopingana au vinavyoleta kutokuwa na amani katika eneo lile, wakubaliane na yale ambayo kama region tunawaelekeza. Tulifanikiwa under East Africa kuwatoa M23 kwenye eneo moja kuwaweka kwengine, lakini kule ndani kuna vikosi vingi, wakachokozana huko, zikawashwa tena. Lakini kwa kweli kama East Africa tuna mpango kabambi wa kufanya eneo lile libaki salama. Kwa hiyo hatujafumba macho, kupitia SADC, kupitia East Africa, wote tuko DRC kuhakikisha eneo lile linabaki salama. Kwa nini libaki salama? Kwa sababu ni eneo muhimu sana kwa uchumi wa nchi zetu. Kwa mfano Tanzania tunajenga reli ile ya kisasa, na reli ile tunataka itoke Tanzania ipite Kigoma, ipite Burundi, iende DRC. Na swala ni kufacilitate African Free Trade Protocol, kwamba tuweze kuuza bidhaa kupitia hiyo reli, alafu itakuwa na matawi kwenda Rwanda, itakuwa na matawi kwenda kwingine. Kwa hiyo lengo letu kuhakikisha DRC is peaceful, so that socio-economic development of the region
iweze kuwa achieved. Yeah. Na asante sana. My brother, I could see that you were smiling and you were nodding and fully understanding what the President was saying. I only speak Swahili on Friday. And I understood in advance what she was saying, and I fully agree with the answer that she has given you. When it comes just to the DRC issue, clearly we are all concerned about what is happening in the east part of the DRC. We recently discussed it at the AU summit, and as South Africa, we chaired the Peace and Security meeting, and there was an agreement that was reached there, that there should be a cessation of hostilities, and all forces, be it M23, ADF, and all the others, should immediately desist from whatever military operations that they were involved in, and the East African force should move in and stabilize the situation. And of course, the FIB is also there, as you've heard from the President. And we are grateful that we've been working and cooperating with Tanzania over many years. And we were able, as you correctly said, to push the M23 out. They have re-emerged, and they are causing havoc and mayhem amongst people. I heard recently, a few days ago, they killed up to 29 people, or 19 people. And so that has to be stopped. Peace has to be restored in the eastern DRC. And the AU has taken decisions in this regard. And the force that will be deployed will be well funded as well, so that it can go and install the peace that we want to see in that part of the world. As for us, as South Africa, and indeed Tanzania as well, we will continue with our peace mission and effort under the FIB, because we are peacemakers and peace builders. So we will continue with that whole process. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellencies. We've now reached the end of this media briefing, and Your Excellencies may take leave of us. Thank you. Thank you.